Actually, you could say that's the real purpose of life. На самом деле, можно даже сказать, что в этом подлинный смысл жизни. But as is implied in your question, to open yourself means we're a little bit closed at present. Но, как вы подразумеваете, вы в своем вопросе открыть себя, как открыться, означает, что сейчас мы в какой-то степени закрыты. We're covered by layers of acquired tendency and acquired prejudice. Мы закрыты, покрыты оболочками привычек, предрассудков. Acquired identity. Это приобретенные представления о себе. Which is not our permanent identity. Это не наше вечное я. So, according to Vedic information, we're born into karmic circumstances that are the outcome of our past activities. Согласно Ведам, мы рождаемся в определенных обстоятельствах, которые являются следствием наших прошлых кармических деяний. There are millions of different life forms, and we've passed through them all at last to achieve human life. Есть миллионы разных форм жизни, и мы прошли через все эти формы жизни уже, хотя бы потому, что мы с вами уже родились людьми. It's like we know from using the computer, you have RGB, red, green, and blue. Как в компьютерах, вы знаете, цвета представляются всего лишь смесью трех основных цветов: красный, зеленый и синий. And a little bit of red, somewhat green, somewhat blue. There are millions of variations of color combinations. Но сочетание немножко зеленого, побольше красного, немножко синего дают миллионы и миллионы комбинаций различных оттенков цвета. So in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna there are three modes of material nature. И так в Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне, что подобно этому есть три начала материальной природы. Goodness, passion, and ignorance. Три гуны: благость, страсть и невежество. Like R, G, and B. Подобно красному, зеленому и синему. And all the variations of combinations of these three modes form the basis of all the different life forms in existence. И те или иные сочетания всего лишь этих трех начал, благости, страсти и невежества, становятся основой для всех миллионов форм жизни, которые только существуют. Almost every day on the internet, you see the scientists are discovering some new species or some species from the past long ago. Почти каждый день в интернете можно найти новости о том, как ученые нашли новую форму жизни или узнали что-то новое о форме жизни, которая когда-то существовала на Земле. And each time they tell us it had some unique way of eating or acquiring food or some such thing. И каждый раз мы узнаем что-то об этой форме жизни, как это живое существо получало питание, как оно ело, как оно искало пищу. And at various times we hear about evolution. А иногда мы слышим об эволюции. So our Guru Mахарадж, Srila Maharaj, he presented a concept called subjective evolution. Наш гуру Махарадж, Шрила Махарадж, предложил концепцию, которая называется субъективная эволюция сознания. It parallels Darwinian evolution. Это своеобразная параллель дарвиновской эволюции. The difference being it's saying it's soul-driven. Но разница в том, что эта эволюция управляется душою. The subject soul is what's driving evolution. Это душа субъекта ведет вперед эту эволюцию. And in summary, if you could look at the gradation of species from lower life forms to higher, you would observe the gradual development and unfolding of consciousness. И если бы вы посмотрели на всю иерархию, на всю лестницу различных форм жизни, то вы бы увидели, что по мере движения от низших к высшим формам жизни происходит или наблюдается соответствующее раскрытие все большего сознания. Like, do you remember in biology class here, what was the single cell animal? Как на уроках по биологии, может быть, помните, как изучали, что такое одноклеточные живые существа? Don't worry, this is not going to be on the test.
Не волнуйтесь, на экзамене этот вопрос не будет включен в But списке. someone I know you would know. But does anybody else know? Но кто-нибудь знает, что такое одноклеточные? Just want to see if I'm the only person who wasn't paying attention in school. Просто мне интересно, единственный ли я человек, который ничего не слушал на биологии, или не What единственный? is it? Что такое? Anybody? Amoeba. All right. That sounds like Bengali. Amoeba. 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 Если так произнести слово I'm good. амеба, Amoeba. то это To почти, me balana. то это почти что по-бенгальски. Амебалу, мне хорошо, у меня все в порядке. Amoeba. Да, So амеба. they say single cell animal, and then we hear all these things. They absorb food through the cell wall or some such thing. И так есть одноклеточные живые существа, и мы слышим о них различные факты, что они каким-то образом поглощают пищу через стенки своей клетки и прочее, прочее. It's amazing enough, just on face value what it is, but when you add to that the concept that it's a conscious being, that's astonishing. И это удивительно уже само по себе, но если добавить к этому то, что это в этом теле находится сознательное живое существо, это просто невероятно. Ascharjavat paschati kaschade nam. So Krishna tells Arjuna, when you have a glimpse of the soul and soul potential, you'll be astonished. Как Арджуна сказал, как Кришна сказал Арджуне, когда ты увидишь душу и каков потенциал души, ты будешь ошеломлен. Soul in the body of amoeba, Душа в теле амебы, soul in the body of prime minister, и душа в теле премьер-министра, or in the body of an elephant or dinosaur. или в теле слона, или динозавра. But what we see in overview is in the lower species, consciousness is riveted to the base necessities of existence. Но в общем и целом мы видим, что в низких формах жизни живое существо, его сознание ограничено лишь только стремлением к основным жизненным потребностям. Ahara nidraya bhayamaitunamcha. Eating, sleeping, reproduction, and defense. Есть, спать, размножаться и защищаться. These are things we hold in common with animals and other species. И на самом деле это объединяет нас с животными и другими видами жизни. Right? Human beings are also doing the same things. Ведь люди заняты тем же самым. Right? So what is it that distinguishes human life from animal life? Так что же тогда отличает человеческую жизнь от жизни животного? It says dharmena hena pashubi samana. The inquiring about one's actual purpose in life. Нам говорят, разница в том, что человек задумывается о своем предназначении в жизни. Right? And that leads one to move away from ignorance towards knowledge, from darkness to light, from suffering to happiness. И это ведет человека от невежества к знанию, от тьмы к свету, от страданий к счастью. So, Vedas say, Shrinvantu Rishe Amritasya Putra, that we're children of the nectar world. It's our birthright to eternal knowledge, eternal existence, knowledge and happiness. Веды говорят, что все мы дети мира нектара, и поэтому от рождения у нас есть право на вечную жизнь, знание и блаженство. But in the present situation, we're suffering in ignorance and the world of mortality. Но сейчас мы страдаем, мы находимся в мире невежества, и мы смертны. So one great saint, he inquired, who am I and why am I suffering from the threefold miseries of material existence? Один великий святой задал такой вопрос. Кто я такой и почему я страдаю в основном от трех главных страданий этого мира? He said further, if I don't know the answer to this question, how can I know what is beneficial for me?
И более того, он продолжил, ведь если я не узнаю ответа на этот вопрос, то я не смогу понять, что мне во благо. So what are those threefold miserable conditions he refers to? О каких же трех видах страданий он говорил? Adhyatmic, adidevik, adibhotik means self-inflicted misery, misery inflicted by others, and natural disasters. Это страдания, которые причиняются себе самостоятельно, страдания от других и страдания от сил природы, катастроф. So Krishna also tells Arjuna in Bhagavad Gita, the world is anityam asukam lokam. It's a temporary world full of misery. А еще Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что этот мир – это временный мир, полный страданий. He means to say that even if we all have plans here to minimize the suffering and maximize happiness, but even if you can, still, it's temporary. Что он имеет в виду? Что у каждого из нас есть естественное стремление, желание поменьше страдать, побольше радоваться, но даже если мы сумеем как-то приспособиться в этом мире, в любом случае мы потеряем все, что у нас есть, поскольку мы смертны. And we're seekers of permanent happiness. Но мы ищем вечного счастья. So how can someone who wants permanent happiness find that in the temporary world? И как же тот, кто стремится к вечному счастью, оказался во временном мире смерти? It's been compared to looking for water in the desert. Это сравнивают с поисками воды в пустыне. And we know for the most part, people searching for water in the desert, they're chasing the mirage. Мы знаем, что в большинстве случаев те, кто ищут воды в пустыне, гоняются за миражами. So what is the thing within us which is permanent? И что же это за какое-то начало в нас, которое вечно? Dehinosmen yatha dehe komaram yovanam jara tata dehantara prapti dhiras tatra namuyati. Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita a very simple example to help us understand this principle. Кришна приводит в Бхагавад-гите Арджуне очень простой пример, аналогию, которая помогает нам понять принцип. He says he's trying to give something relatable that's within our experience, not that's beyond our experience. He's going to give an example that is within our own personal experience, and on the basis of that, suggest something further. Он предлагает нам пример, который опирается на то, что доступно опыту каждого из нас, что-то знакомое каждому человеку в этом мире, и, опираясь на эту аналогию, хочет поведать о чем-то ином. Like we see some pregnant mothers here. Как, например, здесь мы видим беременных матерей. So it means the soul is in an embryonic body. Это означает, что душа находится в теле зародыша, That's эмбриона. growing and developing over so many months into a baby. И на протяжении многих месяцев постепенно растет, развивается, пока не превратится в младенца. Then coming out of the womb, like the Prince George of England. И затем, наконец, рождается новорожденный ребенок, как принц Джордж, новорожденный принц Англии. Although every baby isn't a prince. Не каждый новорожденный принц. Well, in their mother's eyes, they're a Ну, prince. может быть, с точки зрения, может быть, для мамы любой принц. Prince or princess. Принц или принцесса. But so then a little baby, Но right? Then a рождается- toddler, О- a child, then teenager, young adult, adult. This is the life cycle progression of the development of the material body. Итак, рождается этот младенец, новорожденный. Он постепенно перестает быть младенцем, становится маленьким ребенком, затем подростком, затем превращается в юношу или девушку, затем взрослым. Это естественная последовательность изменений каждого человека. Now we even have photographs in utero. Сейчас есть даже фотографии зародышей, еще находящихся в So they животе can show матери. you a photograph when you're in the womb of your mother, then as a baby, as a teenager, an adult. И поэтому вам могут показать фотографию. Вот этот ребенок еще в утробе матери, вот новорожденный, вот подросток, вот взрослый. And they all look completely different. И все они выглядят совсем по-разному. But what's the one thing they have in common?
Но что же объединяет всех их? It's the same person. Что это одна и та же That's the личность. point. Вот в этом суть. So what does the soul who's inhabiting those different bodies look like? Как же выглядит душа, которая населяет все эти различные виды тела, как она выглядит? The one who makes things feelable. Та, благодаря которой хоть что-либо можно почувствовать. The sensuous enabler. Тот, кто позволяет ощутить. The one who enables seeing, hearing, tasting, touching, smelling, feeling. Тот, кто позволяет видеть, слышать, обонять, чувствовать запахи, чувствовать прикосновения. That means the soul in its innate position has this potential, this capacity. Это указывает на то, что душа в своем изначальном положении, по природе своей, имеет в себе этот потенциал чувствовать. The body is the biological expression of the soul's delusion. А тело на самом деле есть биологическое выражение заблуждений души. Right? Who am I? Why am I suffering? That question needs to be answered. Кто я? Почему я страдаю? Нужно найти ответ на этот вопрос. So the answer came. Jive Swarupai Krishna Nityadas. You're the eternal servant of Krishna, of divinity. И ответ был дан такой: ты вечный слуга Кришны, божественного. But in forgetfulness of that relationship, you're trying to establish yourself as an independent center. Но забыв об этих взаимоотношениях, ты пытаешься сейчас утвердиться в роли независимого центра. And that's the root cause of all suffering. И это первопричина всяких страданий. And that's why at present we're in a temporary state of ignorance and darkness. И вот по этой причине мы сейчас находимся во временном состоянии тьмы и невежества. But fortunately we're told anavriti shabdat by sound you can be liberated from this position. Но, к счастью, нам объясняют, что благодаря звуку можно спастись из этого. Right? So you'll hear over the course of this festival the chanting of Hare Krishna Maha Mantra. На протяжении этого фестиваля вам доведется слышать пение Харе Кришна Махамантры. Cheto darpanam marjanam bhava mahadavagni nirvapanam. That the Hare Krishna Maha Mantra can cleanse the mind, heart and soul of all misconception. И эта Харе Кришна Махамантра способна очистить ум, сердце и душу от всех заблуждений, от всей грязи. And give you insight into your actual spiritual identity. И позволить вам узреть, увидеть ваше подлинное духовное «Я». So it's on the waves of transcendental sound that we can achieve that position. Итак, именно через волны трансцендентного звука мы можем достичь такого положения.